Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on October 3rd, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 11, verse 28. Angum langayate girim Shri Gurum Dinataranam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, it's interesting to note how Krishna reciprocated with all the people who came to greet him. So it is interesting to note that how Krishna reciprocated with all the people who came to greet him. অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক দেখা যে কিভাবে যে সমস্ত লোকেরাই কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন তারা সকলেই কৃষ্ণ তাদের সাথে কিভাবে ভাব বিনিময় করেছিলেন। From the exalted Brahmanas to the very lowly people. From the exalted Brahmanas to the lowly people. সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে এমনকি নিচু শ্রেণীর মানুষদেরও Everyone was greeted by Krishna. Everyone was greeted by Krishna. সকলেই কৃষ্ণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। In an appropriate way. In an appropriate way. যথাযোগ্যভাবে। We Radharani recited. যখন কৃষ্ণ তিনি তার বাবার বাড়িতে প্রবেশ করলেন, when the Lord entered his father's house, Vasudeva, Devaki, বসুদেব এবং দেবকী, বসুদেব এবং দেবকী, কিন্তু Vasudeva 18টি স্ত্রী ছিল। কিন্তু বসুদেবের 18টি স্ত্রী ছিল, but Vasudeva had 18 wives. All the wives, although they were stepmothers, they treated Krishna with great affection. But all the wives, the stepmother of Krishna, they all treated Krishna equally. কিন্তু সমস্ত স্ত্রীগণ কৃষ্ণের বিমাতাগণ বা সৎ মায়েরা তারা সকলেই কৃষ্ণকে সমানভাবে আদর করেছিলেন। এবং কৃষ্ণ রাইখাচ্ছে মাতা নিচে রেখে প্রণাম করছিলেন। এবং কৃষ্ণ সবার কাছে মাথা নিচু রেখে প্রণাম করেছেন। And Krishna bowed down with his head to all of them. Bhagavad Gita, he said, that's what a great man does, other people naturally follow. In Bhagavad Gita, he says that whatever a great man does, naturally other people follow. Krishna was teaching by his example. So Krishna was teaching by his example. কৃষ্ণ তার নিজস্ব আচরণ দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। That in the Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Charitamrita
Acharya Dharma. In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya said, Apani Achari Dharma. চৈতন্য চরিতামৃততে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন আপনি আচরি ধর্ম, meaning one should practice the tenets of religion and then teach others. So এইভাবে চৈতন্য দেব বলছিলেন জ্ঞান হয় শিখাতে হয় অন্য। তো এইভাবে চৈতন্যদেব বলছিলেন যে নিজের উদাহরণ দেখে দিয়ে অন্যদেরকে শেখাতে হয়। In this way, Lord Chaitanya was teaching that one should teach others by one's own example. Although Krishna is the supreme person of Godhead, he acted in a responsible way to teach others. So, although Krishna is Supreme Personality of Godhead, he acted in a responsible way to teach others. যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, তিনি বিশেষভাবে আচরণ করেছেন অন্যদেরকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য। We see that in the avatars of Krishna, he always treats his parents with respect. We always see in every avatar, Krishna treats his parents with respect. আমরা দেখি যে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অবতারে তিনি তার পিতা মাতাকে খুব শ্রদ্ধার সহকারে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। Ramchandra Lila one day, Brahma Chandravash and Ranavash heard about it, and they went in it. রামচন্দ্র লীলাতে তার বাবা 14 বছরের বনবাসের জন্য অভিলাষ করেছেন এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। In the pastime of Lord Ramachandra, his father wished that he be exiled for 14 years and he accepted that. I accepted Srila Prabhupada as my Guru Pita. I accepted Srila Prabhupada as my Guru Pita. আমি শিল প্রভুপাদকে আমার গুরু পিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, বা স্পিরিচুয়াল ফাদার হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। When I told my father I had taken up the Bhakti Yoga, When I told my father I have taken up Bhakti Yoga, আমি যখন আমার জন্মদাতা পিতাকে বলেছিলাম যে আমি ভক্তি যোগ শিক্ষাতে আমি যোগ দিয়েছি, he said, "You leave that immediately, come back home, or I'll send you to the American Army to die in Vietnam." my father said, leave everything and come to me, otherwise I will put your name in American Army for the war against Vietnam. তখন আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে বলেছিলেন যে তুমি এক্ষুনি তুমি ফিরে চলে এসো, আর যদি তুমি না আসো তাহলে আমি ভিয়েতনামের যুদ্ধের যে তালিকা আছে সেই যুদ্ধ তালিকায় তোমার নাম দিয়ে দেবো, যাতে তুমি ভিয়েতনামে গিয়ে মরতে পারো। Just my father, not my mother. Just my father, not my mother. আমার বাবা এরকম বলেছিলেন, আমার মা বলেননি। I asked Prabhupada, what should I do? I asked Prabhupada, what should I do? আমি শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার তাহলে কি করা উচিত। He said, Vadahai, the Krishna Sainikam Hai. প্রভুপাদ বললেন ভালো হয় যে তুমি কৃষ্ণের সৈনিকদের মধ্যে আত্মনিয়োগ করো। শিল প্রভুপাদ said it would be better that you join Krishna's army. I've been in the Christian army for the past 53 years. So I have been in Krishna's army for past 53 years. তো আমি এইভাবে কৃষ্ণের সেনাবাহিনীতে গত 53 বছর ধরে যুক্ত রয়েছি। Anyway, I mean, see how nice Krishna is acting with all his mothers. Anyway, we can see how nice Krishna is acting with all his mothers.
কি সুন্দরভাবে তার সমস্ত মায়েদের সাথে আদান প্রদান করছেন বা ব্যবহার করছেন। We're reading how Mother Yasoda, she told Krishna, how can I live without seeing you? We are reading that how Mother Yashoda is telling, how can I live without seeing you? আমরা সেই অধ্যায়টা পড়ছি এখন, যেখানে মা যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন যে বাছা, তোকে না দেখে আমি কি করে বাঁচি। So, although Krishna was tempting the mother of Devaki, he grew up in the family of the Yasoda Nanda Maharaj. So although Krishna's mother was Devaki, he was born and raised in Yashoda's house. যদ্যপি শাস্ত্র অনুসারে কৃষ্ণের পিতামাতা হচ্ছেন দেবকী বসুদেব, তবুও কৃষ্ণ যশোদা মায়ের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, বড় হয়ে উঠেছিলেন। And Radha Lila woke up the village said, Yasoda Nanda Maharaj. বাল্যলীলা উপভোগ করতে পেরেছেন যশোদা নন্দ মহারাজ। Lord Krishna's childhood pastimes were enjoyed by Yashoda and Nanda Maharaj. A very unusual situation. A very unusual situation. একটা অত্যন্ত অসাধারণ একটা পরিস্থিতি। Although Krishna actually he is the original person, Although Krishna is the original person, যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, he has no mother, no father, he has no mother, no father, তিনি পিতা মাতা রহিত, but in different lila, different pastimes, someone as his mother or father. but in some leela, some pastimes, he has someone as his mother or father. কিন্তু কোন কোন লীলাতে তিনি কোন একজনকে তার মাতা পিতা রূপে গ্রহণ করে থাকেন। Recently we had the Vamana Dvadashi, Recently we had Vamana Dwadashi. সম্প্রতি আমরা বামন দ্বাদশী উদযাপন করেছিলাম, and Vamadev became the son of Aditi and Kashyapa Muni. And Vamandev became the son of Aditi and Kashyapa Muni. এবং বামন দেব ভগবান তিনি অদিতি মাতা এবং কশ্যপ মুনির পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। Kapila Muni became the son of Devahuti and Kardama Muni. Kapila Muni became the son of Devahuti and Karda Muni. কপিল মুনি দেবহূতি এবং কর্দম মুনির পুত্র রূপে এসেছিলেন। So, his mother and father are able to be the parents of the Supreme Lord. So these mother and father were able to be the parents of Supreme Lord. তো এই পিতা মাতাগণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের পিতা মাতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। But Mother Suniti, mother of Dhruva Maharaj, she became the mother of a great devotee. But Mother Suniti, mother of Dhruva Maharaj, she became mother of a great devotee. কিন্তু সুনীতি মা তিনি ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের মা হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। Even Dhruva Maharaj, Vaikuntha চলে গেলেন, Suniti told আগে চলে গেছে। এবং যখন এমনকি ধ্রুব মহারাজ বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি দেখলেন যে সুনীতি দেবী তার মা তার আগে আগে চলে গেছেন। When Dhruva Maharaj went to the spiritual world, Vaikuntha, at that time he noticed that his mother Suniti had gone in an airplane
before ahead of him. I see that many Krishna conscious families are praying to the deities that they can have a pure devotee as their son. I see that many Krishna conscious families, they're praying to the deities that they get a devotee as their son. আমি লক্ষ্য করি যে অনেক ভক্তরা তারা ভগবানের কাছে তাদের শ্রী বিগ্রহগণের কাছে তারা প্রার্থনা করে থাকেন যে তারা যেন একজন শুদ্ধ ভক্তকে তাদের সন্তান রূপে লাভ করতে পারেন। এবং সর্ববার দিকে লেখলেন যে এই সব সন্তান কৃষ্ণ দ্বারা পাঠানো হয় না। এবং শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় পত্রে লিখেছেন যে এই সমস্ত সন্তান কৃষ্ণের দ্বারা পাঠানো হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ wrote in a letter that all of these children they have been sent by Krishna. They are the Vaikuntha kids. They are the Vaikuntha kids. এরা হচ্ছে সব বৈকুণ্ঠের সন্তান। And mother and father, they should take care of their children. Mother and father, they should take care of their children. এবং পিতামাতা তাদের সন্তানদের যত্ন করা উচিত। King Uttamapada, he became very morose, thinking that Dhruva had died. King Uttanapad, he became very morose, thinking that Dhruva had died. রাজা উত্তানপাদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এই ভেবে যে ধ্রুব হয়তো মারা গেছে। And not only extent, Uttanapad বলছিলেন Dhruva ভগবানের দ্বারা রাখিত, আর কোনো অসুবিধা হয় না। নারদ মুনি এসেছেন এবং তিনি তাকে বলেছেন ধ্রুব ভগবানের দ্বারা রক্ষিত, তার কোনো অসুবিধা হবে না। নারদ মুনি came and told King Uttanapad that Dhruva is protected by the Lord himself. He will never have any problems. So the mother is in these cases as very exalted position. So, mother in this case seemed to be in an exalted position. তো মাকে এখানে শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় দেখানো হয় বা দেখানো হচ্ছে। So we would hope that all our devotee ladies can also have Krishna conscious children. We hope that all our devotee ladies can also have Krishna conscious children. আমরা আশা করছি যে আমাদের সমস্ত ভক্ত মহিলারা তাদেরও কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান হবে। And then he told me that all his children are non-devotees. One man, he told me that all his children are non-devotees. একজন মানুষ আমাকে বলেছিল যে তার সমস্ত সন্তানরাই কেউ অভক্ত, কেউ ভক্ত নয়, সবাই অভক্ত। So he told them, আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি। তো তখন তিনি বলছেন যে আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি। And he said that because of this I am very very sad. I think that really it's not easy to make a devotee. It's not easy to make a devotee. তাই কাউকে ভক্ত করা সহজ কাজ নয়। But we should take the advantage to treat the children with affection. We should take this advantage to treat the children with affection. আমাদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত এবং সন্তানদেরকে স্নেহ ভরে তাদের সাথে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আদর করা উচিত। We see that the stepmothers of Krishna, they treated him with great affection, they hugged him.
we see that the stepmothers of Krishna, they treated him with great affection, they embraced him. তো আমরা দেখি যে কৃষ্ণের যে বিমাতাগণ বা সৎ মায়েরা তারা কৃষ্ণের সাথে কত সুন্দর ভাব বিনিময় করেছে, তারা তাকে আলিঙ্গন করেছেন, তারা তাকে চুম্বন দিয়েছেন। So they're so fortunate they could be the mothers of Krishna. So they were so fortunate that they could be mothers of Krishna. তারা সকলেই কত সৌভাগ্যবতী ছিল যে তারা কৃষ্ণের মাতা হওয়ার যে সুযোগ লাভ করেছিল। We know that there are 5 principal rasas. We know that there are 5 principal rasas. আমরা জানি যে 5টি মুখ্য রস রয়েছে। Santa, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya, Rasa. Sant, Dasya, Sakhya, Madhurya, Vatsalya rasa. শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রস। So Rudra, servant, friend, parent, lover, wife. So neutral, servant, parent, lover's wife. তো এটা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য। So Devaki and other mothers are in the Vatsalya Rasa. So Devaki and other mothers, they were in Vatsalya ras. দেবকী এবং অন্যান্য মায়েরা তারা ছিল বাৎসল্য রসে। And they are thinking of Krishna's welfare as a mother. And they were thinking of Krishna's welfare as a mother. এবং তারা ভাবছিলেন মাতা হিসাবে কৃষ্ণের মঙ্গল কামনা। যেভাবে হোক না কেন কৃষ্ণের সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ করতে হয়। এইভাবে যে কোনো ভাবে হোক কৃষ্ণের সাথে একটা সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ করতে হয়। In this way, in any way possible, one should be in a relationship with Krishna with great affection and love. So Krishna was so kind that during his pastimes he had many different devotees in different relationships. So Krishna was so kind that during his pastimes he had many devotees in many different rasas. তো কৃষ্ণ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তাই তারা অনেক লীলাতে বহু ভক্তবৃন্দ ছিল এবং তারা বিভিন্ন রসের মধ্যে ছিল। And so normally these Vrajavasis, Madhuravasis, Dwarkavasis, they had the opportunity Normally these Mathura Vasis, Brajavasis, Dwarka Vasis, they had an opportunity. সাধারণত এই মথুরাবাসী, ব্রজবাসী, দ্বারকাবাসীরা তাদের সুযোগ ছিল। But Lord Chaitanya, by his mercy, everyone gets the opportunity. But by Lord Chaitanya's mercy, everyone gets the opportunity. কিন্তু ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কৃপায় সকলেই সুযোগ লাভ করে। He giving out the mercy of pure love for Krishna. He is giving out freely. He is giving out the mercy of pure love of Krishna freely. তিনি অকাতরে এই কৃপা বিতরণ করছেন যা হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। Attracted Lord Chaitanya, maybe Madhurya Rasa. If they're attracted Lord Chaitanya, then they be Madhurya Rasa. If they attract to Lord Chaitanya, they may be in Madhurya rasa. যদি কেউ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে তারা হয়তো মাধুর্য রসের ভক্ত। If they're very attracted to Lord Nityananda, maybe they're in Vatsalya Rasa. If they are attracted to Lord Nityananda, then they might be in Vatsalya rasa. এবং যদি ভক্তরা শ্রী
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তারা হয়তো বাৎসল্য রসযুক্ত। And they're very attracted to Advaita Acharya, they may be in the friendly rasa. If they are attracted to Advaita Acharya, they may be in friendly rasa. এবং তারা যদি অদ্বৈত আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তারা হয়তো সখ্য রসযুক্ত। And they're very attracted to Srivas, and they may be in the Dasya rasa. If they are attracted to Srivas, they may be in Dasya rasa. এবং ভক্তরা যদি শ্রীবাসের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তারা হয়তো দাস্য রসযুক্ত হবেন। Anyway, these it's hard to say. Anyway, this is hard to say. যাই হোক এসব বলা কঠিন। Sometimes Bhagavan would say that, if you're attracted to these 6 Goswamis, you may be in the Madhurya rasa. So sometimes Srila Prabhupada would say, if you are attracted to 6 Goswamis, you may be in Madhurya rasa. কখনো কখনো শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যদি তুমি সরগোস্বামীগণের প্রতি আকৃষ্ট হও তাহলে হয়তো তুমি মাধুর্য রসযুক্ত। But that remains to be seen. But that remains to be seen. কিন্তু এগুলি দেখার বিষয় রয়েছে। Kinda Kihatse, the Chaitanya Deva Kritate, Ama Krishna, Vipranama Madhya, Sivakatapati, Siddha Krishna Flame, Jai Hai. কিন্তু কি হচ্ছে যে চৈতন্য দেবের কৃপায় আমরা বিপ্রলম্ব ভাবের মধ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণের সেবা করতে পারি যাতে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়। But the thing is, we, by the mercy of Lord Chaitanya, we can serve Lord Shri Krishna in a mood of separation, which can arouse pure love of God within our hearts. And I'm just reading the pastime of Krishna coming from the wrestling arena of Kamsa. So we were just reading the pastime of Krishna going to the wrestling arena of Kamsa. আমরা সবেমাত্র ওই অংশটুকু পড়ছি যেখানে কৃষ্ণ তিনি কংসের যে রঙ্গমঞ্চ বা সেই কুস্তিশালা সেখানে প্রবেশ করছেন। Everybody saw Krishna according to their own personal relationship. Everybody saw Krishna according to their own personal relationship. সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে কৃষ্ণ তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বা সম্পর্ক অনুসারে দেখতে পেলেন। Kamsa saw Krishna as death personified. Kamsa saw Krishna as death personified. কংস কৃষ্ণকে মূর্তিমন্ত মৃত্যু রূপে দেখলেন। The hard men saw Krishna Balaram as one of them. The cowherd men, they saw Krishna Balram as one of them. গোপগণ তারা কৃষ্ণকে তাদেরই একজন বলে দেখলেন, ভেবে তাদেরকে একজনই মনে করলেন। Devaki, Vasudeva, and Vijay, our Santan Esther. দেবকী বসুদেব তারা দেখেছেন যে আমার সন্তান এসেছে। দেবকী and Vasudev saw that their son had come. The general people thought this is not fair. They're young boys with professional wrestlers. It's like featherweight versus heavyweight. The general people thought this is not fair. These are young boys and they are fighting with wrestlers. This is like featherweight versus heavyweight. তো সাধারণ যারা জনসমাজ তারা ভেবেছিল যে এটা সম্পূর্ণ অন্যায় যে এই শিশু বালকেরা এরা কুস্তিগীরদের সাথে এরা মল্লযুদ্ধ করবে। এটা হচ্ছে কেমন যে বিশাল ভারী পাহাড় প্রমাণ মানুষের সাথে কোন সেই পাখনার মতন হালকা মানুষের লড়াই। So they were
bullying at Hamsa. How can you arrange such a unfair match? So they were booing at Kansa that how can you arrange such an unfair match? তারা কংসকে ছিছি করছিল যে কি করে আপনি এইরকম ধরনের একটা মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারেন। The yogis, they saw that Krishna is the supreme person of Godhead. The yogis, they saw that Krishna is Supreme Personality of Godhead. যোগীবৃন্দ কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে দেখতে পেলেন। Buddhist people, they thought this is a Vishwarup. Foolish people, they thought this is Vishwaroop. এবং মূর্খ মানুষেরা তারা দেখলেন যে এ হচ্ছে বিশ্বরূপ, Or even worse. Or even worse. অথবা তার থেকেও কিছু আরো নগণ্য। The wrestlers saw Krishna go around with lightning bolts. Wrestlers, they saw Krishna Balram as lightning bolts. সেই মল্লযোদ্ধা বা কুস্তিগীররা তারা কৃষ্ণ বলরামকে তারা বিদ্যুৎ এর যে বিদ্যুতের মতন দেখলেন। Everybody saw Krishna according to their own realization. Everybody saw Krishna according to their own realization. প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে দেখলেন তাদের নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে। Very interesting. It was very interesting. He will say, show me God. I don't believe God unless they can show him. People say, show me God. I won't believe in God unless you show me. মানুষেরা বলে আমাকে ভগবানকে দেখাও, যদি তুমি ভগবানকে না দেখাতে পারো আমি বিশ্বাস করব না ভগবানে। কিন্তু ভগবান যখন ছিলেন বিভিন্ন চোখে ওকে দেখছেন। কিন্তু ভগবান যখন ছিলেন তখন মানুষেরা বিভিন্ন চোখে তাকে দেখেছেন। But when the Lord, the Supreme Personality of God was present here, people saw him in different visions, according to their own different visions. In the Bhagavad, the Rama Samhita, it says we should put the salve of oil of bhakti on our eyes. It is said in Brahma Samhita that we should put salve of oil of bhakti in our eyes. ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যে আমাদের ভক্তিরূপ অঞ্জন আমাদের চোখে লাগাতে হবে। Then we can see Krishna appropriately. Then we can see Krishna appropriately. তাহলেই আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি। So, the way the gopis saw Krishna, the way Vrajavasis saw Krishna is different than others. The way the gopis see Krishna, the way the Brajavasis saw Krishna, it was different than others. তো গোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণকে দেখতেন, ব্রজবাসীগণ যেভাবে কৃষ্ণকে দেখতেন, তা ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। Say Bhakti Chokhe, Chaitanya Dev, and Ashirvad দিচ্ছে যে আমরা সকালে ভক্তি চোখে দেখতে পারি। তো ভক্তি চোখের জন্য চৈতন্যদেব সকলকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন যাতে আমরা ভক্তি চোখে দেখতে পাই। Lord Chaitanya is blessing everybody that we may be able to see with eyes tinged with devotion. So, by Lord Chaitanya's mercy, we can chant the name of Krishna and we can achieve Krishna in this life. By Lord's mercy, we can chant the names of Krishna and we can achieve Krishna in this life. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই জীবনেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারি এবং এই জীবনে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি। Everybody is trying to satisfy their material senses. Everybody is trying to satisfy their material senses.
the Bhakta সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করছে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করতে। কিন্তু ভক্ত সম্পূর্ণ অন্যভাবে তারা চেষ্টা করেন কি করে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হবে। But the devotee is completely different. The devotee tries to satisfy the transcendental senses of Krishna. So, সমস্ত ভক্ত যাতে যদি সন্ধ্যায় কৃষ্ণ সেবা থাকে, তো সমস্ত ভক্তরা যাতে কৃষ্ণের শরণ নেয় এবং কৃষ্ণের সেবায় থাকে। So all the devotees remain in Krishna's service for 24 hours a day. Prabhupada, he has puja, he saw drama by the Bhakti Vaisya youth. In Prabhupada's Vyas Puja, we saw a drama by youths of Chennai. তো আমরা শিল প্রভুপাদের ব্যাস পূজা উপলক্ষে চেন্নাইয়ের যুব সমাজ কর্তৃক একটি নাটিকা দেখেছিলাম। So, দুজন ছিল যমদূত, একজন ছিল যমরাজ। তার মধ্যে দুজন ছিল যমদূত আর একজন ছিল যমরাজ। There were two Yamadutas and one boy was playing the role of Yamaraj. যমদূত অভিযোগ করছে যমরাজের কাছে। যমদূত অভিযোগ করছে যমরাজের কাছে। The Yamadutas were complaining to Yamaraj. আমরা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমরা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। We are ready to take them to hell. But they are chanting the holy name. But they're chanting the holy names. কিন্তু তারা ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করছে। Other Yamadut said, they have deities in their house. The other Yamadut said they have deities in their house. অন্য যমদূত বলল যে তাদের ঘরে শ্রী বিগ্রহ রয়েছে। Other Yamadut said, they have Gita Bhagavad in their house. Others said they have Gita Bhagavad in their house. অপর যমদূত বলল তাদের গৃহেতে গীতা ভাগবত রেখেছে। আমরা কি করে নিয়ে যাবো? আমরা কি করে নিয়ে যাব? How shall we bring them? আমার অন্য একটা চাকরি পাওয়া ভালো। আমরা অন্য একটা চাকরি পেলে ভালো। If we get another job, that would be better. So, we can see our devotees being saved from Yamadutas. That's very good. So if we can see our devotees are saved from Yamdutas, it's very good. তো আমরা যদি দেখতে পাই যে আমাদের ভক্তরা যমদূতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে বা পাচ্ছে, সেটা খুবই ভালো কথা। I want family, all the children, mother, all took initiation. In one family, all the people, the mother, children took initiation. একটা পরিবারে পুরো পরিবার, শুধু বাবা বাদে আর সবাই, মা, সমস্ত সন্তানেরা সকলেই দীক্ষা লাভ করেছিল। But father, he was against. But father, he was against. কিন্তু বাবা সে একটু বিরোধী ছিল। And he was diagnosed with fourth stage cancer. Then he was diagnosed with 4th stage cancer. তারপরে তার চতুর্থ স্তরের যে ক্যান্সার, সেই ক্যান্সার রোগের সেই ডায়াগনোজ হলো। This is a true story. This is a true story. এটা একটা সত্যি ঘটনা কিন্তু। Then he saw two men with big fangs and hairy bodies Then he saw 2 person with big fangs and hairy body walk through the wall. walk through the wall. এবং তারপরে সেই মানুষ, সেই ব্যক্তি সে দেখেছিল, সেই বাবা সে দেখেছিল যে দুটো মানুষ, তাদের মুখে বড় বড় দাঁত ছিল
এবং তাদের সাদা গা লোম যুক্ত ছিল। সেই দুটো মানুষ তারা দেয়াল দিয়ে হেঁটে ভেতরে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। He said, no, 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 not me, no. He said, no, 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 not me, not me. এবং সকল সে চিৎকার করে উঠলো, না 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 না, আমি না, আমি না, আমি না। And they disappeared. Then they disappeared. তখন এই জমদূত দুটো চলে গেল। The man called his wife. The man called his wife. Give me, সেই লোকটা তার স্ত্রীকে ডাকলো, read me Bhagavad Gita. Read me Bhagavad Gita. Give me Japa. Give me neck beads, give me Japamala. আমাকে জপমালা দাও, আমার সাথে গীতা পড়ো, আমাকে পণ্ডিমালা পরিয়ে দাও। What we couldn't do in so many years, Yamadutas did in 1 minute. What we could not do for so many years, Yamuduta did in 1 minute. আমরা যা করতে পারিনি বহু বছর ধরে, জমদূতেরা তাই 1 মিনিটের মধ্যে করে দিল। In 1 minute, he was a devotee. In 1 minute, he was a devotee. 1 মিনিটের মধ্যে সে ভক্ত হয়ে গেছিল। So, we want to save all the people from Yamadutas. We want to save all the people from Yamadutas. আমরা সমস্ত মানুষদেরকে জমদূতদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই। Our chant, Sadai Krishna Bhakti, Madhura Asana Kare. আমরা চাই সকলেই যেন কৃষ্ণ ভক্তির মহাপুরুষ আস্বাদন করুক। We want that everybody can taste the sweetness of devotional service to Lord Sri Krishna. And then, if you get the mercy, you'll be part of this pastime of Krishna. Then, if you get the mercy, you can be part of this pastime of Krishna. এবং তাহলে যদি আপনি এই কৃপা লাভ করেন, তাহলে আপনি এই কৃষ্ণের লীলার অংশ হতে পারবেন। Rajadam, or Mathura, or Dwarka. Brajadam or Mathura or Dwarka. ব্রজধাম, মথুরা অথবা দ্বারকার মধ্যে। So, the human life is very fortunate to be in the world after Lord Chaitanya. So, this human life became fortunate after Lord Chaitanya. তো এই যে মানব জীবন আমরা লাভ করেছি, চৈতন্য মহাপ্রভুর ঠিক প্রস্থান, চৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের ঠিক পরে পরে আমরা অত্যন্ত মহাভাগ্যবান। So, this is the special mercy of Lord Chaitanya. This is the special mercy of Lord Chaitanya. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.